So next we would go for now pHCO3. Okay. In the pHCO3 அப்படின்னு போறதுக்கு முன்னால we have to use or maybe enable the use of blood gas analyzer. Okay. So இந்த pH content measure பண்றதுக்காகவோ இல்ல maybe carbonate PCO இல்ல oxygen PO2 அப்படிங்கிறது வந்து you can use blood gas analyzer to measure it. Okay. ஸோ இதில் வந்து காமன் கேஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இருக்கு இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் இருக்கு. அதோடைய பெர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இட்ஸ் கோயிங் டு ஆக்சுவலி மெஷர் ஆர் மேபி மேக் த மெஷர்மெண்ட் அஸ் வெல். ஓகே. ஸோ ஹியர் த கேஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் ப்ரெசிஷன் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஃபார் போத் ஃப்ளோ அஸ் வெல் அஸ் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல். ஓகே. ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்து தான் வி ஆர் கோயிங் டு மெஷர் த ஃப்ளோ அஸ் வெல் அஸ் த ப்ரெஷர் அஸ் வெல். ஸோ இதில் வந்து standard buffers நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் pH value. Okay. So two standard buffers of known pH value are required for calibration of this analyzer. Okay. So இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து input signal உங்களுக்கு பாஸ் பண்றாங்க. Okay. Generally from the outputs of both the pH as well as the pCO2 as well. Okay. So இந்த outputs வந்து ஒரு multiplier வழியா உங்களுக்கு வந்து adjust ஆகுது. Okay, with the constant. And they are actually given to a adder circuit as well. Okay, இந்த adder circuit ங்கிறது இதுதான். Okay. Okay. அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து it's being passed to the anti-lock generator circuit. Okay, anti-lock generator circuitல இருந்து உங்களுக்கு வந்து A to D converter உங்களுக்கு பாஸ் ஆகி அதுல இருந்து உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளேக்கு உங்களுக்கு போகும். Okay. So இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து நடுவுல வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. It's actually going to adjust the zero at the output. Okay. So total carbon dioxide is actually calculated by summing the output signal. So இதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய output signals வரும். அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து add பண்ணா, okay, we are going to add the output signals of the calculator and the output of the pCO2 amplifier. So இது along with the output signal is going to get the measurement of pHCO3, which is bicarbonate. Okay, right. So partial pressure of bicarbonate is actually obtained from this pH value PCO2, PCO and PO2, அதாவது partial pressure of hydrogen, carbonate and oxygen. So அதுதான் வந்து pHCO3 அப்படிங்கிறது. சரி. Okay, so I think you can better understand it. So here the base access calculator consists of 3 stages. Okay. So from pH amplifier, it's actually inverted in an operation amplifier. Here the gain is actually controlled by a potentiometer. Okay. So pH la irundhu we get R1 and R2, that is being inverted, okay, via an amplifier. Okay. With the resistance R1 2 as well as R5 as well. Okay. So இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து அது அவுட்புட் அப்படிங்கிற வந்து இன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு போகும்போது செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்வெர்ட் ஆகும். இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற வந்து சம்மிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். சம்மிங் ஆம்பிளிஃபையர் A3 அப்படிங்கிறது. Okay. And then the output is given to the A to D converter, okay, which gives a digital readout. Okay. So இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து how you are going to the record with the case of base access for pHCO3. Okay. Right. We are going to go to the next topic, which is electrophoresis. With electrophoresis, I think we'll wind up today's class. Okay. Here, electrophoresis அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இன் மேபி பிளாஸ்மா ஆர் மேபி யூரின் இதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே. ஒரு குவாலிட்டி கண்டென்ட்டாக இருக்கட்டும் சரி, இல்லை வந்து அந்த கண்டென்ட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவையுள்ள என்சைம்ஸை வந்து பிரிக்கிறது இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து மேபி டு ஐடென்டிஃபை ஆன்டிபாடிஸ் as well, we are going to use this electrophoresis. ஸோ அதோடைய பிரின்சிபல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ electrophoresis is nothing but movement of solid phase with respect to liquid. ஸோ இதில் வந்து இந்த லிக்விட் கண்டென்ட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாலிட் கண்டென்ட் இருந்தது அப்படின்னா தட்ஸ் we are going to actually separate it from the liquid content. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு buffer solution நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இட்ஸ் ஆக்சுவலி கேரிங் த கரண்ட் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு maintain the pH value of the solution. Okay. So இதுல வந்து
electrophoresisல வந்து ஒரு மேஜர் டைப் அப்படிங்கிறது வந்து zone electrophoresis அப்படிங்கிறது. Okay, so here actually we are applying the sample, okay, to the medium. Okay, அதுல இருந்து under the effect of electric field we are actually getting the group of particles which are similar in charge. Okay, so இந்த சாம்பிள் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு மீடியம்க்கு அப்ளை பண்றோம். ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் உடைய எஃபெக்ட் படி ஓகே we are getting a group of particles which are similar in charge, similar in size and similar in shape as well. Okay, so they are migrating at the same rate. Okay, so actually the particles are separated into zones. Okay, so there are different factors which affect the speed of migration. We have like magnitude of charge, ionic strength of buffer, temperature, time, types of support media, cellulose acetate, electrophoresis as well. So there are like different factors which affect the speed of migration as well. First வந்து நம்ம charge உடைய magnitude நம்ம பார்ப்போம். Okay, here the mobility of the given particle is directly related to the net magnitude of the particle's charge. Okay, so ஒரு particle உடைய movement வந்து it's actually directly related to the net magnitude of the particle's charge. So mobility அப்படிங்கிற வந்து it's actually defined as distance in centimeter, and here the particle moves in unit time per unit field strength. Okay, so this is the magnitude of charge. Okay, so mobility of given particle is directly related to the net magnitude of the particle charge, and here the mobility is defined as the distance in centimeter. Okay, and here the particle moves in unit time per unit field. So அதுதான் வந்து mobility அப்படிங்கிறது. When a particle moves with respect to unit time, ஒரு particular time periodல move ஆகுது per unit field strength, then said to be the mobility. Next you have ionic strength of buffer. Okay, here if the buffer is more concentrated, then the migration of the particle is low. Okay, when the concentration of buffer is more, அப்போ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா பார்ட்டிகல் உடைய மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். Because if greater the proportion of buffer ions, then greater the proportion of the current they carry. Okay, so இதுதான் இங்கற கான்செப்ட். Okay, so when the proportion of the buffer ions is greater, then the proportion of the current which carries is also greater. So this is ionic strength of buffer. Next you have temperature. Mobility is directly related to temperature. So mobility increase ஆக temperature உங்களுக்கு increase ஆகும். அதுல இருந்து உங்களுக்கு heat உங்களுக்கு produce ஆகுது when current flows through the resistance of the medium. Okay, so temperature is increased and resistance is decreased. Okay, so here when temperature is increased, resistance is decreased. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரேட்டும் உங்களுக்கு வந்து increase ஆகும். When resistance is decreased, rate is increased. Okay, so here water is evaporated from the surface of the medium due to heat, and also the concentration of particle is increased. Okay, so இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து rate வந்து உங்களுக்கு increase ஆகும் when the resistance is actually decreased. இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து gel coating உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க when mediumல. Okay, so when there is excess of heat, அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா உங்களுக்கு வந்து அமையும். Okay, so here we would be using like constant current sources which are used to minimize the heat production. Okay, and with the case of the time, distance of migration is related to the time period. Okay, so it's actually directly proportional. Okay, so distance is directly related to the time period during which electrophoresis takes place. So இதுல நிறைய support media நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். We would be using cellulose acetate, starch gel, as well as sucrose. Okay, so இத வந்து ஒவ்வொண்ணா நம்ம பார்ப்போம். Cellulose acetate, starch gel and sucrose. So cellulose acetate அப்படிங்கிறது வந்து the strip, cellulose acetate strip is actually saturated with the buffer solution and placed in the membrane holder. Okay, so ஒரு membrane holderல இந்த cellulose acetate strip அப்படிங்கறது வந்து வெச்சிருக்கோம். Okay, it's actually saturated with the buffer solution. So இத வந்து நம்ம வந்து bridge அப்படினு சொல்லலாம். Okay, the two ends of the bridge are placed in the cuvette. Okay, and
here the buffer solution is actually made available. Okay. So in the sample அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல நம்ம வச்சிருப்போம். ஓகே, நார்மலி the voltage or potential அப்படிங்கிறது வந்து 250 வோல்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணிருப்போம். இந்த செல்லோஸ் அஸ்டேட் ஸ்ட்ரிப் அப்படிங்கிறது வந்து 4 to 6 மில்லி ஆம்பியர் நம்ம அப்ளை பண்ணிருப்போம், or maybe initial current is being applied. Okay, so after maybe like இந்த அப்ளிகேஷன் பண்ண பிறகு after 15 to 20 minutes இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் நம்ம ரிமூவ் பண்றோம். Okay, and after then the migrated protein band is actually stained with buffer and it is dried in preparation for densitometry. Okay, so membrane density versus migration distance we are able to get the albumin content which actually increases over time and then it gradually decreases, but still on the ripples அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு. So in the cellulose acetate electrophoresis உடைய diagramங்கிறது இதுதான். We use a cuvette, okay, where cathode is placed, okay, and that's connected with a potential as well, okay, which is V. இதுல வந்து நம்ம பஃபர் சொல்யூஷன் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிருக்கோம். We have the cathode as well as the anode over here. The marked portion is over here. Okay, and then we are actually measuring the the cellulose acetate electrophoresis as well. Okay, so this membrane is actually placed in the holder of the densitometer. So in the path of the migration of one of the specimen is actually scanned. Okay, here actually the low voltage output is amplified and recorded using the XY recorder. So இது எல்லாமே நம்ம வந்து amplify பண்றோம், at the same time record பண்றோம். So இதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய recorder வந்து XY recorder. Okay, right. So this is all about the pHCO3 measurement with the case of electrophoresis. Okay, so in today's class we actually dealt with the now the measurement of hydrogen. Okay, pH measurement with the case of blood. Okay, we went with the the minus log h plus to the base 10, okay, or log 1 by h plus to the base 10, and afterwards we went with the construction part and working part as well with the case of silver chloride. pH electrode அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம் with the case of calomel reference electrode and responsive glass electrode as well. And then we went with the measurement of partial pressure of oxygen. Then we went with the vitro as well as vivo measurements as well. Finally we ended up with the pCO2 measurement, how this measurement of pCO2 is advantageous, and still with the case of diffusion of the substance in the membrane, how the measurement is very easy. Adala irundhu we are measuring the pHCO3 measurement as well with the oxygen content and the carbon dioxide percentage as well. Idhula pH amplifier use panni as well as the pCO2 amplifier use panni how we are going to measure the bicarbonate solution, partial pressure of bicarbonate solution அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். In the summing up of signals along with the pCO2 we are getting the the bicarbonate content. And then we went with the base access as calculator as well with the 3 stages. And then electrophoresis பத்தி பார்த்தோம், எங்கெல்லாம் நாம யூஸ் பண்றோம், அதோட பேசிக் பிரின்சிபிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதோடைய சாலிட் கண்டென்ட்டை லிக்விட்ல இருந்து நம்ம செப்பரேட் பண்றோம். So there are factors which affect the speed of migration. We have magnitude of charge, and then we have ionic strength of buffer, we have temperature as well. So இந்த excess heatல உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். And then we have the factor of time factor as well, and then the types of support media, cellulose acetate, starch gel and sucrose as well. So இதுல வந்து cellulose acetate electrophoresis அப்படிங்கறத வந்து பார்த்தோம். How we are going to get the pattern with the membrane density with regards to migration distance, with regards to cellulose acetate electrophoresis, how the measurement is being taken over with the cathode and anode as well, how it forms as a bridge in order to record the potential as well. So this particular class we actually went with the pH measurement, oxygen, carbon dioxide, bicarbonate as well as electrophoresis as well. So maybe in the next class we would go in detail with the calorimetry.